out there, I was cooking dinner. Well, if we're getting specific, I was nuking a half-eaten burrito I found wedged in my couch cushions. On a encore le même bug hier avec un dialogue qui ne se lance pas, a priori. Fuck off! Nothing to see here. Just want to go inside. Don't want any bad blood with animals. Well, that's a fucking relief. 'Cause if you did, I'd have to fuck you up myself, and I ain't in the mood. So we can go in. You can delta the fuck off! Oula, c'est le moment bug là. C'est le moment des bugs. Ça c'est intéressant. On est juste passé à travers le décor. Bon, ça en fait pas, ouais, si, c'est tout à fait ce toit qui est complètement bugué en fait. D'accord, bah on a trouvé un bug bien sympa. Bon, vu que du coup c'est assez emmerdant. Okay. Got spotted. Okay. Hang on, be right there. I'm getting too old for this. J'aurais adoré le faire sur Steam, mais vu que le seul toit où j'ai vu on pouvait rentrer a priori est bugué à donf, bah tant pis.
Kybel regarda d'un air morose la boisson couleur d'algue contenue dans son verre. Il espérait à moitié que le barman y avait versé de la mort au rat par erreur. J'y comprends rien, Chum, bougonna-t-il. À l'école, on me disait que j'avais du talent, un vrai bon d'acteur. C'était bidon, quoi. Il y a des milliards de gens sur ce vieux caillou, mon pote, répondit Scope en haussant les épaules. Ça peut pas marcher pour tout le monde. Kybel déclencha son booster olfactif et renifla sa boisson. Elle empestait autant que la serpillière des toilettes, peut-être même encore plus. Puis, sans savoir pourquoi, il lui revint subitement le souvenir de la Merc avec qui il avait discuté la semaine précédente dans un bar qu'il aimait bien. Bon, d'accord, discuter était peut-être pas un peu exagéré, mais des mots avaient été échangés. La Merc avait épongé le sol avec lui et avait menacé de lui mettre une balle entre les amygdales s'il s'avisait de renverser sa tequila encore une fois. Voilà, c'est ça, pensa-t-il. Torboyau et tequila. Loser au chômage et Merc qui se la pète et qui ont tout le monde à leurs pieds. Les gens comme Kybel, eux, n'étaient que des éléments du décor, une toile de fond permettant aux mercs boostés au sang dévastant de briller comme des étoiles. Kybel décida à cet instant qu'il ne voulait plus être uniquement une petite tache en arrière-plan. Pourquoi ça peut pas marcher pour nous, demanda-t-il, la mine renfrognée. Pourquoi cette vie ne récompense que les malades de la gâchette assoiffés de sang pendant que nous autres, les pauvres couillons sans pulsion meurtrière, on doit se contenter de chialer devant nos verres de pisque de kéfar. Scope haussa à nouveau les épaules. T'as qu'à te dégoter un flingue et une veste de gangster, suggéra-t-il d'un ton indifférent teinté de sarcasme. Va vider un chargeur sur des mecs dans un repère de gang. Vis une vie de racaille pendant 4 secondes et demie. Qu'est-ce qui est arrivé au monde, hein? Kybel continua sa diatribe. Il est complètement à la ramasse. Il y a des milliards de gens comme toi et moi, des milliards de bons à rien, de l'âge, non pas de l'âge, de gens qui veulent juste de la normalité, de la sécurité, la vie, quoi. La vie, Scope. Scope avait déjà ouvert la bouche, prêt à rétorquer avec son cynisme habituel, puis une idée lui vint et il se mit à réfléchir tout haut. La vie, répéta-t-il lentement, l'air penseur. Et si je pouvais vendre aux gens une autre vie, le même genre de vie que tous ces tueurs, mais dans laquelle on ne meurt pas. Kybel laissa échapper un grognement moqueur et recracha la piste de cafard qui s'était enfin décidé à goûter. Désolé de te savoir, mais t'as quelques trains de retard sur le coup. T'as déjà entendu parler de Bloody Bout 4 ou d'à peu près 1 million d'autres jeux vidéo? Le visage de Scoop se fendit d'un sourire malicieux. Mais est-ce que Bloody Bout 4 ou ce million d'autres jeux sont conçus pour fonctionner sur un système hybride de danse sensorielle comme celui que j'ai développé la semaine dernière? Alors, 55 BD. On pourra pas le faire. Neil doesn't tend to lie. So, the club's around here somewhere. And the garage is my guess. Or under it. Alors.
personne encore une fois. Ça fait plaisir. Utilisation de la voiture personne. Décidément. Look at that. Nice. Someone really wanted to cover up whatever it was that went down. What should we be looking for? Let's try to find something that looks like an office. Alors, NCPD, anatomie d'une catastrophe. Dans ce livre, vous ne trouverez pas de phrases éloquentes et de métaphores élaborées en abondance. Je ne suis pas écrivain, je suis policier, ou plutôt je l'étais avant le licenciement collectif. Je n'écris pas pour l'argent ou la célébrité, j'écris parce que je suis furieux, parce que je refuse de me taire pendant que le NCPD court à sa ruine. Avant que vous ne fassiez la remarque, je sais que nous n'étions pas parfaits. Night City n'a jamais été une ville sûre, mais Dieu m'en soit témoin, nous avons réellement essayé de protéger notre ville. Et ce, malgré l'argent, le personnel et le matériel qui nous faisaient cruellement défaut. Le maire n'en a jamais rien à foutre. Tout ce qu'il voulait, c'était réduire les coûts. Le NCPD n'était apparemment pas rentable, a-t-il dit pendant une conférence de presse, le lendemain d'une attaque de Cyberpsycho à Vista del Rey, au cours de laquelle 7 des nôtres ont perdu la vie. Pourquoi ne pas la privatiser? Le jour même, le NCPD est passé aux mains d'un propriétaire privé, comme prévu. Notre nouveau commissaire de police, l'ancien directeur du service commercial de Dataterm, ne s'intéressait qu'à une chose, l'argent. Il a viré la moitié des effectifs, a réduit le nombre de patrouilles et a ordonné à ceux qui enquêtaient dans les rues de tout arrêter pour commencer à distribuer des amendes. Les effets se sont vite fait ressentir, le taux de criminalité de la ville a explosé, les cadavres ont envahi les rues et le sang a repeint les trottoirs. Et pendant ce temps, les costards sortaient le champagne et faisaient la fête au Corpo Plaza. Pourquoi? Parce qu'en parallèle, la demande pour les services de sécurité privés a augmenté de 1000%. De là, on peut éventuellement encore faire quoi? Du 1C, 7A. 1C, 7A, 55. 1C, 7A, 55.
l'inspecteur du NCPD vous contactera. Voilà ce que vous allez faire. Accompagnez-le au club, faites ce qu'il vous demande et rien d'autre. Quand il partira, restez dans le club et détruisez l'endroit. Lâchez-vous. Une fois que ce sera fait, un de mes gars viendra vous voir. Vous serez payé au tarif habituel avec un petit bonus si le club est vraiment ravagé. Alors... le reste des cadavres est à l'étage, a priori. Là, il y a un truc à acquis derrière. Alors, le truc à acquis, il est là. Alors, on peut faire du 9,55, 55. Ok. De là, on peut repartir sur le 55, 7A, 7A. Du 7A, non, ça peut faire ça de toute façon. Non, ça va pas faire ni l'un ni l'autre en fait. Bon, tant pis. Voilà, c'est à l'étage. Ici, c'est le parti du club qu'on avait là entre des thunes, c'est toujours bon. Je crois qu'on a claqué pas mal avec un plan récemment. Je le disais hier, c'est un jeu où on monte très vite en argent, mais on descend aussi vite. Enfin, d'ailleurs, à vrai dire, on descend plus vite qu'on ne monte, pour être très franc. Après, comme je le disais, peut-être que les contrats de haut niveau rapportent un peu plus d'argent. Je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de voir ça. C'est à espérer, parce que quand on voit les implants plus les bagnoles et tout le reste, j'ai vu que dans les hauts faits de Steam, il y avait la possibilité d'avoir toutes les bagnoles. Donc, normalement, on devrait être en position de pouvoir avoir autant assez de thunes pour pouvoir les avoir toutes. En toute logique. En toute logique. Tac, tac, tac. Ah bon, ceci étant dit, je suis persuadé qu'on a quelques trucs avant dans son combat. Par contre, si tu restes devant la porte, je peux pas passer. D'accord, je peux pas passer. Je vais te laisser passer, mais casse-toi. Je peux pas passer. Si tu veux. Là, je peux pas passer à travers lui, ça c'est assez. V! Shit! V! You okay? V! Come You hear me? You ask me? Wasn't a heart attack that killed Ryan.
as I said from the start. But... So it spiked his BD. That's what killed him. fuck. I think you could be right. Come on, V. Looks like an office. Sort of. Comps are what we want. Comps above all. Yep. Stiff as a board. You ask me, he's been dead at least an hour. No. No trauma card. Pretty sure he didn't bring it on purpose. A club like this, you don't want TT banging down the door when you're banging away and things start to heat up. Hard, probably. Must have gotten a little too heavy and messy. Okay. Yeah, let's do that. Coroner will find him at home. I'll tell him how to write it up. Died in his sleep, quiet as a baby. C'est le partenaire. Boys are getting him out of here. Of course, nobody will see him. No way. C'est son Yep. partenaire là qui est au téléphone. Yes. All right, I'll buzz you later. Weird. Guy looks familiar, doesn't he? V, I'm not in the mood for jokes. Sans blague, c'est le partenaire. Think we've seen everything we needed to. Let's go. Okay, let's Delta. Think I saw another way out on the way in.
m'attendais pas à ce qu'il nous TP, tiens. C'est inhabituel. Fuck. Still hanging around with this punk? Shut it, Harold. I know what you did. Not about to ask why you covered it up. Not even why you jumped into this mess to begin with. Just want to know. Who gave you the order? What's the matter, River? Why do you even care? Your conscience is clear. You can sleep tight at night. You know why? Because I took all the responsibility. You got no idea how this city works. Think your goddamn inspirational, idealist bullshit actually means something? It doesn't. Never did. Hey, don't look at me that way, Merc. You know I'm right. I know this town inside out. So you know how it works. At City Hall, in the street. Rules are the same. Ryan knew it too. He fought for this city. Cleanly at times, dirty at others. But always with a lot of heart. Wouldn't have wanted him to get dragged through the muck. Politics bores me to tears. Every mayor, same asshole, different suit. Not every mayor saved the city from Militech panzers. Back when the NUSA tried to take us. But Ryan did. You think people remember that? All that matters is his death. Because it reeks of scandal. V. Appreciate the help. But this isn't your biz. I'll take care of it. How you gonna do that? Am I under arrest? Got a scroll, got a motive, got your confession. So yeah, you could be. But it wouldn't make much sense. You don't even gotta say who ordered you to go and clean up. I know anyway. So, since even our brass's fingers are all over this, I gotta take it to internal. They won't do a thing either. Not to me. They'll put you in their sights, though. Just go home, Ward. Get some sleep. Find all this easier to take in the morning. I mean, that's my plan. Fuck. So, what now? Won't let this go. Can't. Holtz murdered Ryan. Wanted his seat. Oldest, tritest motive in the book. That's why I believe it. Used the NCPD to cover his tracks. Even if that's what happened, don't have any solid proof. Got a BD that somebody spiked. Just gotta figure out who. And that, I think I could do. Taking this to internal affairs. Got enough to get this case reopened. Do it. And you? Gonna report back to the paralysis? Yep. Okay. I'm gonna stay. Observe a little. Thanks, V. So, about Ryan. Got a pretty good idea what happened. Great. Come by, please. It's a sensitive matter. I'd rather discuss it face to face. We'll be waiting.
Need to talk? Any no longer moment. Can you come by the camp? I have a problem. On my way. Phew. Thanks. That's good to hear. Give me a little more intel. What's your grief? Well, it would be better to... Let me guess. Saul, right? You know me well. Mm-hmm. See you soon. V? We're upstairs. Thanks. Just gonna tell you one thing. Probably gonna be more than one, but all right. Don't tell him nothing. Don't get involved. This muck is deeper than you think. Suck you in if you're not careful. If I don't give them something, they're not gonna pay me. We'll manage without that. There's no sense in what you gotta eat. Fine, do whatever the fuck you want. Not like you listen anyway. Hello, V. Please, come in. Make yourself at home. Jefferson will join us shortly. Please, have a seat. Alors, votez père à l'aise, hein, quand il y a sans tabou à l'esprit d'entreprise. C'est pourquoi je me bats pour mettre un terme à l'influence des méga-corporations sur la vie politique de Night City. Au diable et défaitistes, nous pouvons y arriver. Tout ce dont j'ai besoin pour faire campagne, c'est sans financement corporatif, c'est de votre soutien. Ensemble, nous pouvons gagner ces élections. Si je gagne, vous gagnez. Qu'obtiendrez-vous en retour? Une ville véritablement indépendante, la fin du règne des méga-corporations, la fin des décisions affectant cette ville et ses citoyens prises dans une tour d'ivoire par des administrateurs n'ayant jamais mis les pieds à Watson ou à Pacifique. L'égalité des chances et l'accès à l'éducation pour tous. Pour la première année de mon mandat, je m'engage à créer 20 bourses complètes et 30 bourses partielles, l'objectif à terme étant de financer l'éducation des 200 meilleurs élèves de la ville chaque année. Thank you. Good to see you, V. Elizabeth tells me you have answers for us. I'm all ears. It's not 100% clear what happened. Hardly anything ever is. But... yeah, I got some idea. Alors... Ryan was murdered. At a sex club. Someone gave him a virus-spiked BD. You sure? Same BD almost wiped me, so... yeah, I'd say I'm sure. Got any idea who did it? Cops are working the case again. Investigation into Ryan's death will be reopened. that's very good news. I feel... calmed. Thanks for your help, V. Your fee. You two watch out for each other.
pas vraiment de certitude à ce stade-ci. On n'a pas vraiment menti non plus. Bon bah du coup on va retrouver les adresses. Mais avant de faire ça, on va passer notre niveau. Donc en réflexe pour l'instant, il n'y a rien de spécial qu'on veuille. Je crois. Quoique, j'en suis plus sûr. Pas spécialement. Non plus. Non, je crois qu'on va partir un peu sur la constitution. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui augmenterait un peu notre survivabilité? Ça non. Non, non plus. Bon, rien de spécial pour l'instant. C'est ça qu'il faudrait aller chercher avec 16, mais bon. Ouais, c'est ça qu'il faudrait aller chercher avec 16. Ces deux-là seraient vraiment très bien. Les deux à 16 sont très bien. Si on pouvait atteindre ça, ça serait cool. Alors, capacité technique, alors peut-être. Pour faire 10% de chance d'amener un objet gratuitement. Pas négligeable, augmente le nombre de composants. Ouais, le composant obtenu grâce au démontage, c'est pas mal non plus. Ok.
rest will stay here in camp. I want patrols every half hour, reporting directly to me. Are we preparing for a visit from Biotechnica? Or a fourth corporate war? The Raffins could surprise us at any moment. You're not blowing this a little out of proportion? I don't want any more surprises. Besides, we'll look good, aware, prepared. V, you're here. What is she doing here? I forbade you from even breathing on that Militech convoy, so you call in your friend? To do it all behind my back? Is that it? Uh-huh. That's exactly why I had V come and stand right in front of you. You really think you can forbid Pan Am from doing anything? Trust me, no point. She'll do whatever she wants. No, she won't. Not if she plans to stay in this family. Damn it to hell, Saul. Are you seriously considering letting that basilisk slip through our fingers? I am. But a chance like this. A chance at what? Rotting up the job? Get the sense this fight's grown stale. Come on, put some feeling into it. No. This discussion ended long ago. The Biotechnica people will be here in an hour. Try not to cock anything else up before then. I can't believe it. Look, there he goes, off to paint the grass green. Being unusually quiet. What's up? I see no point in arguing with Saul. We can't win. So, giving up? Of course not. We'll take the basilisk ourselves, then wait for Saul to admit we were right. Either that, or to boot us out of the family. Thought the Biotechnica contract had withered and died. Saul insists we see it through to the end. To prove the Aldecaldos keep their word. Crop protection! Who gives a damn about crop protection? All Saul is going to prove is that a corp can walk all over us, and we'll say thank you and ask for more. What's this basilisk nonsense? It's an armored Militech cargo panzer. Junk from back in 2060 or so. They want to peddle it off to a backwoods country, somewhere it can still pass as a technological wonder. The Militech convoy will take the 101 right past us. Shame not to say hello. Let me guess, whole thing's your idea? How did you know? Saul wouldn't be quite so pissed if it weren't. I believe V is right. If this had been Saul's idea, he would have seen it as the greatest plan on God's green earth. Bull. Saul isn't that petty. He's simply a coward. He would rather play it safe, bide his time. For the family. This basilisk worth another fight with Saul? Yes, a craft like that would finally put us back on the right path. The family is falling apart. If we fall into this Biotechnica rut, no one will ever take us seriously again. Okay, so you do want to go behind Saul's back. Dragged me here specifically for that. Cassidy, Ted, Carol, and Bob, also on board. Why Saul got his briefs in a bunch over this basilisk? He's afraid Militech will destroy us if we pick a fight with it. He thinks it's safer to stick with the corporations, like Biotechnica. What a joke. And you guys would rather... We would rather go back to plying the trade we know best. Logistics. Meaning smuggling. That's what I said. Thought you and Saul had agreed to bury your carbines. So did I. But it seems that's only true when somebody is trying to kill us. Exactly. You saved his life. You wanna fuck things up all over again now? I saved his life, yet somehow he still ignores everything I say. So I do believe we have come full circle. And you plan to grab the basilisk how? Thanks, V. Haven't said I'd help just yet. Okay, let's go talk to the rest. So, just the 4 vets on board with the plan. Nobody else. We didn't bother asking the others. There was too great a risk someone would take it to Saul. Besides, only the vets understand what we have to gain by having a basilisk. Sounds pretty risky to me. On the contrary, easy as pie. There won't even be much security on the convoy. Plus, we'll be doing our part towards furthering the cause of world peace. Why should this beast wind up being used in some little third world skirmish? We'll make better use of it right here in America.
Did you try to get Saul on board again? No luck, huh? No. Okay, everyone listen. Militech will transport the Basilisk in parts distributed across 2 trucks. Wait, do I sense a quiver in your voice? Fuck you! The convoy will halt at the railroad crossing on the 101. We'll attack from behind, then get the hell out and away. Questions? Comments? Motions? Nice job, Sunshine. Mm-hmm. Damn short, sweet, and pertinent. None of that sad sack bullshit Saul likes to tack on. Yeah, it's all too easy. Convenient to arrange. The exact tech you need. Coming your way, almost served on a silver platter. Yes, Saul also claimed it stinks to high heaven. Intel on the convoy, where'd you get it? Carol hacked the Militech comms channel. Is that enough for you? Panam's got a beef with Saul, I know, but you guys? Few years back, nobody would have given corporal work a second thought. We want a good name. We just need good gear and good jobs. And Saul would see that if he pulled his head out of his caboose once in a while. Okay, I'm in. Okay. Thanks. First, we'll ride to the station. The train engine we need to block the convoy's way is there. Are you riding with us, or will we meet you there? Riding with you. Excellent. Let's get going. I think I heard a little shake in that voice. You did not. Ah, come on. Did you get your hands clammy too? Screw you. But are you sure you didn't leave any tracks? Militech won't notice a thing. Are you trying to insult me, Bobby? Okay. Forget I even asked. Let's go. Nobody's gonna notice you gone back at camp? Saul has no wish to see us there anyway. The better to make a good second impression on the Biotechnica suits. Your sour faces wouldn't help much. Indeed, they would not. And the Raffens, what about them? Expecting any trouble? Saul is. He's posted sentries all around the camp. How is that not right? He's wrong in continuing to fight the symptoms rather than the disease. Don't miss life in Night City? At times, perhaps. I miss the feeling of having a new beginning. Of freedom. But I also haven't forgotten the emptiness. The feeling of realizing it means nothing if you're alone. Yeah. Took adjustment on my part, too. Though, never was completely alone. You had someone? A true friend. Jackie by name. You would have liked him, actually. Jackie. I remember that. We have arrived. Big bastard. If you like it so much, maybe we should just hijack the train. Let the Basilisk go on its way. Yeah, then just drive this beast to the 101. There and back. Saul would be on board with that. Are we ready? Okay. The Militech convoy will be traveling from Night City to the base where they're due to meet the buyer. We will stop it at the railroad crossing. All we have to do is shove this beauty in its way. V, any questions? Plan to move this thing how exactly? It's old tech. Carol will have to hack it. Then I'll somehow have to finagle authorization from the control tower to move it. Tower looks inactive to me, too. Yeah, we'll see to that. You and Pan Am just get the authorization code. Okay, let's get to work.
What are you two doing? I'm finding my inner peace before the storm, while Teddy is just being dead weight. Love to join you. Respect your efforts. Self-respect breeds self-discipline. Once you have both, you have real power. Drinking always breed deep thoughts? I just feel like people expect some motivational bullshit from me. A goal, a love, and a dream are what breed a real man. Truer words, sister. Have fun, kids. Well, hello there. Have you come to make yourself useful? Got a use for me? Not particularly. You don't really know why you're here, do you? Panem asked me for help. Mm-hmm. She came back to the fold, sweet-talked Mitch and the rest over to her side. But still, she calls you. Interesting, isn't it? Even if we pull it off, Saul will be pissed. I can see his face already. Remember when we first met? Almost had a pound in your pants at the thought of falling foul of Saul. I don't recall leaving Pan Am high and dry, though. Now you're gonna stick it to him plain. Something change? Uh-huh. I realize Pan Am is right. How's it going over here? Fantastic. We have everything hooked up, and nothing works. It works, though not reliably. V, could you scan it? Because I am not open to the prospect of taking it all apart again. Capacitor's damaged. Third from the right. Indeed. Hold on. Let me swap it out. Time to try it again. Hey, it works. Thanks, V. Need a hand? Of course. But in your shoes, I would look for another way in first. My, that was quick. The stairs it is, then. La terreur répondit: je suis orc, enroulé autour de l'arbre maudit. La fin des temps est venue, les ombres passent. L'autre point. La joie furieuse, Kurizen pervertit en 10 commandements. La nuit où il conduisit les étoiles à travers les étendues sauvages. Cette loi de pierre, je la pulvérise et je disperse la religion. Aux 4 vents comme un livre déchiré dont nul ne rassemblera les pages. Elles pourriront dans le sable du désert et se consumeront dans les profondeurs insondables. Pour faire fleurir les déserts et les profondeurs, se réduire à leurs fontaines, et pour renouveler la joie furieuse et faire exploser la tour de pierre, le lubrique religieux pâle en quête de virginité pourrait la trouver chez une putain et sous une honnêteté vulgaire. Un être pur mais souillé dans son berceau soir et matin, car tout ce qui vit est sacré, la vie apprécie la vie, parce que l'âme du doux plaisir jamais ne peut être souillée. Des feux enveloppent le globe terrestre, mais l'homme ne brûle pas. Au milieu des flammes lubriques, il marche, ses pieds deviennent tels le cuivre, ses genoux et ses cuisses, tels l'argent, sa poitrine et sa tête, tel l'or. Texte difficile à lire s'il en est. Je déteste ce style d'écriture. Mitch and Bob are already connected. Got a little help from yours truly. Ça ressemble un peu à l'écriture en psaume de la Bible.
always been fond of trains. And the stations where so many tracks converge. Junctions. Yes, those. When you see them from above, you feel free. Like you could set off on 1,000 journeys all at once. Perhaps more simply, hopeful. Okay, here we are. Carol! Locomotive Ucral Combinette, spécifications techniques. Locomotive de fret, fabricant Ural Combinette, modèle AM773, poids vide 200 tonnes, nombre de réacteurs 2, puissance de 12 550 kW, vitesse maximale 112 km/h, frein OEXX7B, module de transfert de données OTCC Lima. What are we looking for? What cards? Alors, félicitations, vous venez d'intégrer l'un des 12 sites qui font la fierté de Cribob. Avec votre aide, nous rebâtirons ce que la guerre a détruit. À chaque sac de ciment expédié, à chaque voiture envoyée sur les rails, nous nous rapprochons un peu plus de notre but. De plus, nous sommes le seul site de la compagnie à disposer de sa propre station de lavage de voitures, et vous pouvez même vous en servir pour laver votre propre véhicule. Pour votre confort et votre sécurité, nous vous proposons une offre complète de sport et de divertissement, ainsi que le programme de relaxation et de désintoxication G-Rapide. Remarque, pour votre sécurité, veuillez toujours porter votre équipement de protection durant le travail. Cribob ne pourra être tenu pour responsable de l'utilisation inadéquate de l'équipement de travail ou des dommages sur la santé pouvant en résulter, y compris, mais sans s'y limiter, un empoisonnement du sang, un choc toxique ou toute forme de cyberpsychose due à un usage excessif du programme G-Rapide. Could you help me look? Sure thing. Nada. Not here. Okay, some sort of Stone Age control panel. Please, look thorough. Let's find the cards first. Alors, carte perforée, instruction. Chaque emplacement sur la carte perforée et non perforée correspond à une unité d'information, tandis que chaque colonne représente un caractère ou symbole. Insérez délicatement la carte dans le lecteur sans oublier de vérifier l'absence de trous endommagés pouvant corrompre la lecture des données. Insérez les cartes dans le bon ordre, vérifiez que les données correspondent à la description en bas de la carte. Alors, pathologie des Badlands, je pense qu'on l'a déjà lu. Ouais, exact, c'est celui qui nous conseille de devenir un mineur, en gros. Enfin, de devenir Not here. Un habitant des Badlands. Alors, les unités succursales situées à la gare seront fermées officiellement à la fin du mois. Toutes les sections de voies servant au transport et à la logistique seront coupées du réseau ferroviaire principal. Le dernier jour d'exploitation, tous les employés devront restituer l'équipement de la compagnie ainsi que leur carte d'accès au bâtiment. C'est Jim de la tour de contrôle de la gare. Je ne sais pas si quelqu'un lira ça, vu qu'on arrête tout, mais que va-t-on faire des locomotives qui se trouvent ici? J'ai compris pour les voies, mais qu'en est-il des locomotives? Il va bien falloir que quelqu'un se l'occupe, non? Je suis presque sûr qu'il représente un risque écologique. Les locomotives seront emportées conformément aux consignes de sécurité applicables. Hermok, tu pars vraiment pour que je suis la dernière à la prendre. Ouais, je pars, je ne savais pas trop comment te l'annoncer, désolé que tu l'apprennes comme ça. J'ai un ami dans le clan des Red Willow, il me recommandera. Hermok le nomade, arrête, tu as toujours dit que les nomades n'étaient qu'une bande de pecnos puants. À 4, ils vont fermer ce site. Si on reste, ils nous enverront à un endroit encore pire. Alors si je dois prendre la route, je préfère décider moi-même laquelle. Ouais, bien sûr, c'est toi qui décideras. Tu seras sûrement chef du clan, on n'a rien de temps. Laisse mes affaires sur le bureau en partant. Ouais, ok, c'est intéressant. Alors, les nouvelles pour les nuls, on l'avait déjà lu aussi. Ici, est-ce qu'on a quelque chose de différent de ce qu'on vient de voir ou pas? Ouais. Nouveau niveau de menace, alerte rouge.
Concernant le plantage du net, nous avons le plaisir de vous informer que les communications ont été rétablies et que nous avons procédé à une réévaluation du niveau de menace qui passe de T4 réponse Euclide à T3 alerte rouge. Tous les employés sont... et je n'arrive pas à lire avec mon flemme. Okay. Tous les employés sont convoqués pour une réunion d'information demain matin à 8h dans le hall. Nous aborderons les nouvelles procédures opérationnelles pour l'usine ainsi que la nouvelle technologie qui va être adoptée. Votre présence est obligatoire. Ok, maintenant on a réussi à lire, c'est bien en fait de des nouvelles au final. Et ici encore du code bizarre. Nothing here. Oh, well, well. Alors la chute et l'effondrement du premier net, on l'a vu ici. Ouais, effectivement. Dans les coulisses de Metacorp, ça par contre je ne sais plus. Nous associons le nomade au chaos, à l'effondrement de la société, au retard technologique à juste titre. Cependant, il y a toujours des exceptions à la règle. Et dans le cas des nomades, l'exception est les méta, ou pour être précis, Metacorp. Ça me dit quelque chose. Oui, il me semble qu'on l'a lu effectivement. Victoria Meta, ça me parle. Ou alors on a lu un texte similaire qui parlait déjà de ce sujet, je ne sais plus. Mais bon. Got something. Good job. Carol! We have a card! What now? You have to put it in the reader! Well, V? The card. In the reader? C'est pas mal la réflexion dans les vitres. Je suis en train de regarder, c'est assez joli au final. Je sais pas par contre si elle est réaliste. Je sais pas si c'est juste un effet de texture ou si c'est vraiment, vraiment quelque chose de présent. Parce que là par exemple on voit des sortes d'éoliennes, ah bah si on a par là. D'accord. Bon. Ça a l'air plus ou moins réaliste ou alors c'est un assemblage, j'en sais rien. Enfin bon, par rapport, je vais pas rester m'extasier devant la fenêtre. Here goes nothing. It worked! Come look! Little engine that could. V, I wanted to speak with you. What do you want to talk about? I know this may sound foolish, because I asked you to help me. But... why are you doing this? Because it's important to you. But... is that all? Sorry, that sounded worse than I intended. Any more questions? No, I know everything I need to, I believe. Perhaps I should send Rogue flowers, to thank her for introducing us. Not really your style, don't think. I would add a card. Thank you for giving me a true friend, you manipulative whore. That's my girl. All right, let's rejoin the others. Convoy. Got eyes and ears on it? Yes, Carol checks their communication channels from time to time. Everything is proceeding as planned. For now. Les romans sont classés entre guillemets limités. Je crois que pour les personnages féminins, essentiellement, on en a deux quoi.
Alors sur le bois élevé, tu sais où est Padam? Aucune idée, je suis pas sa babysitter. Bon, n'allez jamais au camp quand on a besoin d'elle, quand tu la verras, dis que je la cherche. Ouais, je vous disais en termes de romance, c'est un peu limité parce que je crois que pour le personnage féminin, on a droit à 2 romances. Et il en existe une troisième apparemment qui est forcée, mais je vais pas aller au-delà de ça parce qu'apparemment elle est forcée dans le scénario. We could still Get your check. ass down a minute, honey. River? B, everything's under control. I need your help. The convoy is already heading our way. Sounds like it. What happened? I shouldn't talk about this on the holo. We gotta meet. When and where? Tell me. Glenn, tonight. I'll flick you the details. Will you make it? Do my best. Thanks, V. Till then. Hurry up and wait, then. We've quite some time left till dusk. The car could use another once-over. The stars have emerged. We've but a few hours till dawn. You're acting spooked. As if you're the first person ever to stand up to Saul. Oh, save your breath. I don't need to be consoled. Was it someone I know? New. Scorpion. You came home from the war, head full of new ideas, and a host of new contacts. He tried to get Saul to lead us in joining Snake Nation. It would make us stronger, he said. I don't think he peeped a word of it to me. What did Saul do? Saul dressed the guy down head to toe for messing with the family. Hell, he didn't send him on any jobs for a year. Gee, really consoling. Thanks. You said yourself you didn't need any. Ought to raise a glass to Scorpion. To Scorpion. And to Jackie. Don't talk about the war much. Bon, effectivement, ils en parlent pas beaucoup. What's there to say? They just packed you into a Panzer down in Mexico and said full speed ahead, soldier. And it was weeks talking either to yourself or the onboard AI, drinking iodide like water, because your Geiger wouldn't shut up. Mm-hmm. I'm sprouting a rash on my ass just thinking about sitting in that boiling hot coffin. Uh-huh. But y'all can't wait to pack your asses into the Basilisk, huh? That's different. Completely different. You'll see once you're on board. Gonna try and get some sleep. Okay, it'll be quite some time before the convoy comes through. Anything happens, wake me up. Unless you and I nap too. I'll just lie here a while, by your side, gazing at the stars. That another area of your expertise? Got maps of the heavens in your library, too? Of course. That's the Big Dipper. And do you see the small flickering star to the right? Yeah? You do? Oh dear. That means there's a major leak. Good night, V.
une romance avec une relation féminine. Okay, here they come. Is everyone ready? Let's ride, V. Get her up to speed. They're going faster than we thought. I don't know if we can catch them. Uncouple one of the cars. It'll speed you up. V, no coming in line. Take out that coupler. Shoot him! I seen him! Surround them as soon as they're cut off. Fuck me. Probably jammed again. Okay. Trucks are all yours, boys. Move that ass, Teddy boy. Hurry up! Don't you worry. We're almost home now. We got it. Shoot! Mitch, Bob, go! All is planned, boss. All right, the train's leaving. You'd better move. Okay, let's go. Ready to roll. Fuck! It worked! Woohoo! Of course it did. Just as I said it would. How's it going there, V? Did you have fun? Sure did. Just be happy you won't be around to put the hunk of junk together. The real fun is just starting for Mitch and Teddy. I just lost the Militech channel. The suits finally realized someone was listening and changed the codes. Perfect timing, if you ask me.
I can talk to him if you want. No, thank you. I'll take care of this myself. Fuck! Panam! So it begins. What's the meaning of this? Exactly what you see. The basilisk. All I see is 2 trucks with giant Militech logos on them. Fuck, Panam! You can see them from miles away! You think we don't have problems enough on our hands? The Raffens could rear their heads at any moment. And now we have Militech to worry about, too! Stop it! Fuck! Just shut up already! Do you want to serve corporations forever? Fine, go right ahead. In that case, we'll leave the basilisk as a souvenir of what this family used to be. Or you know what? Maybe next time we're attacked, we'll be able to fight back! As soon as I'm done with Biotechnica, we call a family meeting to discuss this. Discuss you. Until that time, I want these trucks out of my sight. And the basilisk? Can we put it together? Do what you want. Just get out of my sight. Bob, Mitch, you two take the trucks around back. We need to unload. Sure, but then what do we do with them? Oh, I've got an idea. Got quite a pair of lungs there. Thanks. I believe the last time I pulled something like that, I was 10 years old. Seems still to be in fine working order. Everything okay? Yes, of course. Though the great train robbery bit of this was much more enjoyable. You need me again. All you gotta do is call. V. I'm sure I will. So you'd better expect that call. Be waiting. Take care. Ce qu'on va faire, c'est prendre la quête suivante et aller voir The Hunt. Alors, River, qu'est-ce qu'il veut? Ok, ça marche. Ce qu'on a gagné. A priori, rien qui a de meilleures stats que ce que j'ai comme flingue. On est dans la même galère pour le fusil de précision. Enfin, galère, c'est plutôt bien hein, dans les faits. Faudrait peut-être aller mettre ce fusil sniper en banque. Par contre, j'avais déjà dit il n'y a pas tellement longtemps. On peut peut-être repasser une fois à la maison. Ça serait peut-être pas mal. Par contre, pourquoi est-ce que je vais pas équiper de scope sur ce machin là 0,59. Ouais, allons-y. Ça, a priori, on s'en fout. Ça aussi, ça aussi. Alors, oui, on va en matériel ici. Ah, enfin une armure qui est meilleure, mais elle requiert le niveau 30. Ok.
éventuellement qui est meilleur et qui n'a pas de niveau particulier, allons-y. Des bots qui sont meilleurs, encore une fois. Mais par contre, ceux-ci, il faut les banquer parce que c'est un iconique. Donc on va aller les banquer. Donc tout ça me ramène clairement à l'idée de passer d'abord par chez moi avant d'aller voir Riverward. Alors pour ça il faut que je repère l'icône de chez moi parce que comme d'habitude au milieu de toutes ces icônes c'est un peu le bordel. C'est ici. Hello, V. Jefferson? Listen, I need your help again. Matters private. Sure, okay. What's it about? Not on the hollow. Come by. I'll lay it out. Explain everything. Got your back, Jefferson, not to worry. Great. We'll see you here then. Remember where? Of course. Be there in no time. Il va falloir m'expliquer ce qui a retourné la bagnole. Bon, bref.
à ce que la dernière fois qu'on l'a vu en fait. Il y a comme des coulées dessus. Qu'il n'y avait pas avant. Effectivement, on voit un peu quoi faire. Je sais pas vraiment comment il est calculé, mais c'est forcément ce qu'il est ici en fait. Ouais, c'est pas mal qu'on peut faire. Leave now, you break my heart. Bon, disons donc. J'espère que les elfes ils ont toujours pas débugué vu qu'il n'y a pas eu de patch. Bah non, toujours pas. Toujours pas, on a toujours pas de cheveux quoi. Bon. De toute façon, on n'est pas là pour ça, on est là pour banquer. Donc, dans ce que je veux banquer, il y avait le fameux Overwatch, donc ça c'est fait. Le reste est équipé, donc ça on s'en fout. Ça l'est aussi. Ce n'est de façon pas un iconique, et donc tout ce qui me restait c'était dans... Alors je vérifie ici pour être sûr. Ouais, donc tout ce qui nous restait c'était ici, il y avait les fameuses bottes de Johnny qui sont iconiques. Et qui sont où par contre? Pourquoi on les voit pas? Pourquoi on les voit pas dans la liste? C'est quoi l'arnaque? Ah si, pourtant elles sont là. On peut pas les manquer. D'accord. Bon, bah ok. On verra si c'est la même règle pour le coffre de la même. Alors tant qu'on est ici, on va peut-être aller faire un tour marchand pour essayer de voir ce qu'on peut vendre. Alors donc de la vente, de la vente, de la vente. Donc bim, bim, bim. C'est bien ça, c'est pas bien, non c'est pas bien, on s'en fout. On s'en moque. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Ici il n'y a rien de spécial, et ici il n'y a rien de spécial non plus. Ok. Ok, bah c'est très bien. Est-ce qu'on irait aussi, on en profiterait aussi peut-être pour regarder ce qu'on a à vendre dans les objets habituels. Tout ce qui est médoc, tout ce qui est alcool, les gens pourraient vendre. Comme d'habitude. Il va quand même falloir d'ailleurs un de ces quatre que je fasse un tri là-dedans, parce que je garde énormément d'objets, mais je m'en sers clairement jamais. Alors, qu'est-ce qui reste en alcool là-dedans?
Bon bah ça m'a l'air déjà bien. Alors je profite de l'ascenseur pour aller chercher la barre de reviens. Hey, wait, don't go! In a city tingling with desire, do anything to scratch every itch. Watch Soul. New episodes every Wednesday at 10, only on WNX. Ouais, heureux. V? We're upstairs. Thanks. It's good to see you again. Something happened? Come on. Jeff will explain everything. He's just about done prepping for the debate.
I've rescheduled all his meetings out of the office today. The office meaning here, so nobody will bother us. Bother Mike, us at doing we're what, talking about the exactly? cornerstone of my platform. You'll know in a minute. I'm not doing a U-turn just because Night Corp... No, I'm not sucking anyone's dick just so they can fuck me in the ass! Look, I gotta go. Make the amendments, we'll powwow later. V, glad you could make it. Jefferson. Grab a seat, please. I'll explain why I asked you to come over. We've had a break-in. Not the usual kind, though. So unusual how? A couple of days back, dead of night, something wakes me. A noise. I grab my pistol and come out of the bedroom. See a stranger. He looks like he's about to reach for it, so I pull the trigger. Nail him? No idea. My head started spinning and I passed out. No trace of him the morning after. I'd like you to find him. Find out what he wanted. Notify the badges yet? We don't want any buzz around this. No attention, whatever. You know. NCPD's full of people who like the occasional stray eddy. If we reported a break-in, the media descend on us like a swarm of locusts. No badges. Gotcha. Of course, we notified SSI about the incident. Our private security. What did the intruder look like? I can't remember much. It was dark. He was wearing some sort of mask. Or was it an implant? Couldn't really get a good look at him. Elizabeth didn't see him either? I slept through the whole thing. Election season takes its toll on you. Security look into this? Say anything? This is where things get a little weird. They claim there's no sign of a break-in or of a shot being fired. Security cams didn't record anything. Guard outside didn't see or hear anything. They suggested Jeff must have had a bad dream. Convenient answer. Liz gave security the day off so I could call you in. Intruder, take anything? Break anything? Nothing missing. I haven't noticed any damage either. Jeff must have scared him off before he could do anything. Said you passed out? That's right. Just after I fired. What then? Nothing. I woke up in bed the next morning. Killer headache to boot. Any idea how you made it back to your bed? Nope. None. Elizabeth's at a loss too. This security outfit, SSI. Who are they? Been on the market the last 15 years. They have clients across the city. If memory serves, they came recommended. An acquaintance. You think SSI might be behind this? No clue yet. Anyone besides SSI come to mind readily? Could be the same people who were behind Mayor Ryan's murder. Or Weldon Holt, Jeff's opponent in the race. The polls have him trailing Jeff. But it could be anyone, really. Jeff has many enemies, a lot of them powerful. We could sit here naming names all day. I see. That's why I called you, V. I need you to find out what the hell's going on. Anything else you want to tell me? Or think maybe you should? Nope, that about covered it. Liz? It seems like everything. It's unlikely we'll learn anything anyway. Honey, please. I'm sure V'll turn something up. So, you got all you need for now? Why me, of all people? Wouldn't rather have a detective look into it? Prefer to use tried and tested contacts. Can't blame ya. Former mayor's death? You unraveled that mystery. I trust you'll be able to crack this one as well. Wouldn't mind taking a look around the apartment. Of course. Liz can give you the tour. Gotta run to a meeting. As soon as you learn anything, let me know.
Come on. Let me show you around. Right behind you. We can start where Jeff spotted our uninvited guest. I have to admit, sometimes I get fed up with all of this. Politics? So far, we've managed to effectively turn down offers to work with Night Corp, Biotechnica, Arasaka. So far, you say? If Jeff can get elected without owing anybody, favors or otherwise, that'd be the real victory. Jeff's office. Control room, storage, and flea market crammed into one. Vote for Paralysis. We're paying the staffers and for the campaign out of pocket. And we keep all the campaign stuff here. Tight bites. You and Jeff must be putting in serious overtime. Elections. You don't even have time to think about food, so you just order whatever's quickest. But yes, it's true, Jeff hasn't eaten anything else recently. Alors, Avian Extermination Act. L'AEA adopté par le Conseil de Night City le 4 mai 2063. Objectif, face à des épidémies zootoniques de plus en plus fréquentes et mortelles, le Conseil municipal a décidé que la méthode la plus efficace pour diminuer les risques d'infection pour les habitants est l'extermination de toute la faune aviaire, présente à moins de 29 km des limites de la ville, voire figure 1. Le processus d'extermination débutera le 7 mai 2063, une fois que l'appel d'offres aura été lancé et les prestataires sélectionnés, voire annexe 2. This is Jeff's personal machine. I doubt you'll find anything on it relating to the break-in. Alors vous savez quoi les gars, je déteste cette publicité profondément. Une arme qui tire sur une bulle de loi, on ne peut pas faire plus grossier. Qu'est-il arrivé à la promesse d'une campagne digne ou fait d'accorder à mes électeurs le respect qu'ils méritent? Jeff, avec tout le respect que je vous dois ainsi qu'à vos électeurs, ces publicités sont diffusées en Watson War et Guns N' Horse. Vos publicités doivent faire passer aux électeurs un message qu'ils peuvent comprendre. Monsieur Peralez, votre femme m'a informé mes employés que vous comptez engager un mercenaire pour enquêter sur les circonstances troubles entourant le décès prématuré du maire Ryan. Je comprends vos inquiétudes, mais je vous assure qu'il vaut mieux laisser cette affaire entre les mains de la police. Si vous doutez de l'intégrité de la police, sachez que mes hommes peuvent mener leurs propres enquêtes au nom de mon équipe. Je peux vous garantir que notre discrétion est totale. Débat, préoccupation de taille. Monsieur Jefferson, j'ai besoin que tu jettes... bonjour Jefferson, j'ai besoin que tu jettes un œil à certains des principaux aspects du programme, et tout particulièrement à mes propositions concernant leur position anticorporative. Dernièrement, j'ai l'impression que nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde sur certains sujets. Eric, il faut que tu saches que ta délicatesse est parfois très irritante. Étant ton principal conseiller, Jeff, je me sens obligé de te le dire. Je sais à quel point l'opinion du public à ton égard c'était précieuse, mais si tu continues à te mettre la police à dos, tu vas priver cette campagne de sources de financement potentielles et nous serons vulnérables aux attaques d'adversaires bien plus puissants. Je t'en prie, Jeff, je ne fais pas empirer la situation. Alors c'est une question de sincérité, Eric. Il s'agit de rester fidèle à ses idéaux, pas de flatter l'opinion publique. Et puis, me prends-tu vraiment pour un amateur? Je sais où se trouve la limite à ne pas dépasser, tout comme le corpo. Je connais les règles du jeu, sois tranquille, bonne nuit. D'accord, je vois, c'est juste que ces derniers temps, tu agis parfois de manière imprévisible, qu'on se comprenne bien. Je sais que c'est grâce à ces prises de position que nous en sommes là aujourd'hui, seulement j'ai peur qu'un jour tu finisses par franchir la ligne. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense à te reposer. Une bonne nuit de sommeil te permettra de garder la tête froide et tu vas en avoir besoin. Jeff, tu peux me dire pourquoi Léa est toujours là? Je crois qu'on devait la renvoyer, quelque chose à changer. Je ne te suis pas, de quoi tu parlais? Eh bien, elle est là, c'est tout, comme si rien ne s'était passé. Elle m'a envoyé une nouvelle pub ce matin, une pub que tu avais apparemment approuvée. C'est moi, je deviens fou. Bon sang, Eric, de quoi est-ce que tu parles? Tu peux me dire qui t'a demandé de la renvoyer? Parce que je peux t'assurer que ce n'était pas moi. Si tu as quelque chose à lui reprocher, parle. En ce qui me concerne, Léa reste. Ce n'est pas comme si elle allait partir d'elle-même de toute façon. Reprends-toi, Eric. Ok, j'ai sans doute imaginé tout ça. Oublie que j'en avais parlé. Seems a happy fam. That your daughter? Sachi. Oh, we miss her. Her studies took her abroad. Huh, where to? Europe.
An excellent school. She'll get a good education. I know it's an ocean away, but with Jeff running for mayor, it's just safer this way. Alors la vie de Richard Knight, ça on l'a lu. Campagne de papa, mon cœur, je sais à quel point tu voudrais nous aider pendant les vacances scolaires, mais je pense qu'il serait préférable que tu restes où tu es. Ici, tout est sous contrôle. Tu devrais prendre soin de toi, profite d'être en Europe pour t'amuser autant que possible, je t'aime maman. Ça va, j'ai compris, je risquerais de devenir une cible si je m'appliquais dans la campagne. J'ai appris que Rin avait fait une crise cardiaque, je suis pas stupide. Je sais que le maire de NC ont tendance à terminer leur mandat dans un cercueil, mais bon, t'en fais pas. Mais faites attention à vous, d'accord? Et faites ce que vos gardes du corps vous demandent. Chère Madame Alvarez, je vous écris de la part de Jeff. Vous auriez besoin de mettre à profit vos talents et votre expertise pour régler une affaire délicate. Par le passé, Jeff a fait une faveur au Mox. Pour ne rien vous cacher, j'espère qu'aujourd'hui que vous lui rendrez l'appareil. Pouvons-nous compter sur vous? Je ne suis pas sûr de pouvoir en ce moment. Puis-je vous demander de quoi il s'agit? Cela concerne une danse sensorielle. Je vais être honnête avec vous, la nature de cette affaire était extrêmement délicate. La discrétion nous importe tout autant que l'analyse professionnelle. J'ajouterai qu'il est important d'agir rapidement. J'aimerais donc que vous nous répondiez au plus vite. Il va sans dire que les efforts seront généreusement récompensés. Croyez-moi, je vous aiderai si je le pouvais, mais j'ai les mains liées. Je peux toutefois vous rediriger vers une personne de confiance. C'est une mère de l'Afterlife ayant largement fait ses preuves. Ses services sont de première qualité. Elle se fait appeler V. Je suis sûr qu'elle acceptera de vous aider. Merci pour votre recommandation. Petite faveur, bonjour Lise, désolé de vous déranger, mais Jeff aurait-il mentionné pourquoi il a finalement décidé de ne pas renvoyer la Patel? Un jour nous sommes d'accord pour dire qu'elle doit partir, et le lendemain, lorsque j'évoque le sujet, il prétend ignorer de quoi je parle. Pour tout vous dire, cela me laisse perplexe. Ne vous en faites pas pour ça, Jeff m'a tout expliqué. En vérité, ce dont vous aviez convenu lui est simplement sorti de la tête, rien de plus, le stress, je suppose. Dans tous les cas, la situation a évolué. Il est désormais préférable que Léa conserve son poste. Veuillez pardonner Jeff, et nous pourrons laisser toute cette histoire derrière nous. Entendu, merci pour l'explication. On revient justement, c'est une mauvaise histoire. Wedding pic. Interesting backdrop. I wanted blue roses, so this is where we sleep. Blue roses. You sure? Roses in this picture look pretty red to me. Oh, of course, you're right. They didn't have blue roses, I forgot. Notice anything different in here after the break-in? No, I don't think so. What do you have in mind? Jeff said he passed out. Anything seem out of the ordinary? The bedding, its arrangement, any signs at all? As if he was dragged back to bed, you mean? No, I didn't notice anything. Mind if I take a look around? Be my guest. Iron. This Jeff's? Mine, actually. But yes, that's the one Jeff used that night. You and Jefferson have come a long way. To get from Haywood all the way here, it's no easy thing. Yes. If you aren't born with a silver shard, your chances are slim. And if you're born in Haywood, they're almost non-existent.
Bloodstains. Not quite scrubbed clean. Where's the blood from? It yours? I'm 100% sure it's not ours. Maybe the intruders? Probably. Broken? It was fine a couple days ago. We rarely use it, though. What was that? No fucking clue. Felt kinda good, but weird. Like tripping on acid. That happened to the screen a lot. Or to any of the others. I don't understand. What just happened a second ago? Didn't see it? No? What? Never mind. Christ. Think we're safe putting your security at the top of our list of suspects? Violated our privacy. Weird hardware. Sons of bitches! What's it Under my for? own roof! Wonder how long they've been keeping this from you. Connected to the wall-mounted screens. Too long. This Wonder ends where now. else these I'm not letting cables any more run. of those freaks set foot! Ugh. My head. Something wrong? Don't worry about me. Do what you have to do. Opération Condamne. Le comportement typique de la cible, c'est qu'un des variations acceptables. Alpha a commencé à prendre des signes stimulants, sûrement à cause du stress provoqué par les événements récents. J'autorise donc l'application de l'atténuation neurale. Malgré les objections du chef de la sécurité Wallace, la cible Alpha a fait appel à un mercenaire extérieur. Cela constitue un sérieux écart par rapport aux normes de conduite acceptables et peut remettre en cause la stabilité générale d'Alpha. Je demande donc une maintenance d'urgence. Je demande pour procéder à l'opération Condine, cible Alpha a été approuvée. Une intervention sera menée conjointement avec l'équipe Orange. Le mercenaire engagé par Alpha s'est présenté sur place. Les agents de terrain niveau Orange ont pu éviter tout contact. L'équipe Orange indique que le mercenaire ne met pas en péril l'opération. Alors un sérieux égal comportemental s'est produit durant les procédures de maintenance programmée. L'agent de terrain, le 66e, a été grièvement blessé par la cible Alpha et évacué par les équipes Orange et Noire. Le protocole de suspension d'opération a été activé. Seule l'équipe Orange doit rester sur place. L'équipe Noire poursuit l'observation jusqu'à ce que vous puissiez reprendre l'opération normalement. Ce qui ne sera pas possible avant l'audit et le rapport de l'équipe Noire. Use meds. Intruder make a beeline here after Jeff tagged him? Talking to yourself again? More and more. Ever since this terrorist started stalking me.
prehistoric, but it doesn't look older than a day. Saw something like this back in the war. Transmitters. Militech was using them. Short-range UHF. Signal only travels line of sight, but it can't be intercepted. Line of sight. Let's look around. See if we can't spot where our receiver is camping out. Got a vis on our receiver. Black van parked next to it. Gotta be our winner. The transmitter's within reach of our mystery van. Wonder if Elizabeth has ever seen the car. This is way bigger than we thought. Jeff's entire campaign could be threatened. Let me worry about the race. Just tell me what you managed to find. There's a transmitter on the roof. Seems to be conveying a signal to a van out front. Know who it might be? We never set up any transmitter. And I don't know a thing about any van, but my guess is it's SSI's. Could be. Tech they're using seems unconventional, though. Do you plan to check it? Yeah. About to pay him a personal visit. I'll wait here. Just don't tell Jeff anything for now, okay? Sure, whatever. I'll call him once I know something more substantial. That's fine. Just remember it's the busiest time for Jeff right now. You can always come and talk to me. Fine. I'll keep that in mind. Alors, pour autant que je sache, personne n'a revendiqué la responsabilité de ce bordel, même si la caisse appartient clairement aux Raffen et que c'est leur territoire, aucun signe de violence extérieure, alors l'attaque devrait venir de l'intérieur. Un des Raffen a dû craquer, un de leurs prisonniers a tenté de se faire la belle. Dans tous les cas, c'est trop calme et personne n'a l'air de s'en faire. Ça ne me dit rien de bon, garde les optiques bien ouverts. J'ai pas trop d'idée du contexte par rapport à ce passage.
How about we take the wheels, V? That van could give us a slip any second. Jam-packed with hardware. My optics don't see any manufacturer info or detect any mods. They don't mass-produce trucks like those. What are they doing? What are they hiding? Earjacking. Huh. Could be the security firm or government. Media scouting for dirt on the paralysis? Whoever it is, our intruder could be in there. Think it's time I went and said hello. We are about to find out. Gonna lose him if you don't pick up the pace. Oh, now you're interested. We could expose a Corpo conspiracy here, V. I'm telling you. They could be Corpo's spies or who the fuck knows what. Chargé. Ça, je pouvais rentrer avec ma bagnole bêtement. Mais comme d'habitude avec le crouch, bon. Media scouting for dirt on the paralysis? Whoever it is, our intruder could be in there. Think it's time I went and said hello. Definitely not your ordinary van. We are about to find out. Don't lose him, V. Oh, now you're interested. We could expose a Corpo conspiracy here, V. I'm telling you. They could be Corpo's spies or who the fuck knows what. Politicians and see a curated display, but behind the scenes it's all-out war. Citizens don't choose their representatives. Then who? The key players, string pullers. They spy on all the paralysis, look for weak spots, blackmail, They're taking us in the north side. It's Cannon well, Jeremy.
Liberarium Arbitrum, une banalité prétentieuse à la sauce symphonique ratée, une tentative de rock chromatique qui n'est au mieux qu'une caricature. Certes, les gros riffs sont là, les réjouissements voconiques aussi, et l'esprit des années 60 est présent. Mais tout ça est noyé sous une ambiance dark qui fait trop cliché, même pour les fans de néo-kitsch. Il n'y a aucune énergie, aucun rythme entraînant. Franchement, par rapport aux standards du genre, ce n'est qu'une berceuse. J'aimerais arrêter cette critique, ou bien l'enterrer, mais je n'ai même pas encore parlé des paroles. J'ai levé les yeux au ciel à m'en faire un claquage du nerf optique. Le pire est sûrement le morceau éponyme Liberarium Arbitrum, l'hymne du groupe sur les violations du libre arbitre des êtres humains. Quel est ce mal énigmatique qui nous prive de ce qui compte le plus dans la vie? Oui, vous avez deviné, les corpos. J'ai bâillé si fort que les réjouissements du chanteur faisaient pitié en comparaison. Le nouvel album de Tainted Overlord a tout de la compile de rock chromatique, que l'on gravait il y a une décennie et que l'on effaçait de sa mémoire, puis que l'on retrouvait un jour sous le canapé, à côté d'un burger Carlson poussiéreux. Il satisfera les fans purs et durs du groupe, mais ceux qui ont une quête de nouveau feraient mieux de faire sauter une grenade dans une boutique d'ustensiles de cuisine. Alors, besoin d'aide de tes gars comme la dernière fois. Utilisateur masqué. On doit pouvoir bouger librement, mais on a un colis en trop et ça nous ralentit. Tu peux t'en charger? Ça peut se faire, mais pour le double du tarif habituel. Ok, je t'envoie les coordonnées. Récupère le colis, fais-en des confettis et fais-le disparaître. Et on ne doit pas pouvoir remonter jusqu'à nous, compris? Quand je fais disparaître quelque chose, c'est définitif. Pierced it, we're in. Couldn't ask the NCPD for better records than this. Pictures, medical records. Vulnerability to neuroplasticity. It's some kind of database. Brain scans, the paralysis, biological casts, neuroplasticity. Fuck.
What about that? The blue shit? Fresh neural links. They're not spying on them, Johnny. They're fucking with their heads. Mean to say someone's literally controlling our upstanding politicians' minds? Uh-huh. Red blots are memory residue in the hippocampus region. See how they're bleeding into the blue? So what are we looking at? They're planting new memories in their heads, modifying their personalities. This is big shit, Johnny. Fuck me. Got other guinea pigs besides the paralysis, too. Quick, download the data. Whoever comes looking for it, that's your suspect. Shit! They're wiping the data. We've been made. Now they know someone's been in their database. Wonder if they also know who. V, do you have any news? Gonna wanna sit down for this. It's way bigger than we thought. What is? You're being brainwashed. Literally. They've scanned your minds and now using some kind of conditioning to... Wait, not on the holo. Right. I'll come by. No. You and I, we need to speak alone. I know a little ramen place in Japantown. Sending you the coordinates. Right. See you there.
Will you sit? Please? Thank you for coming. Cozy little joint. Doesn't really match your style, though. But it's perfect for a one-on-one. Here we are, then. What is it? I'm sorry. My nerves are shot. I can't gather my thoughts. Wasn't that long ago we last met. Something happened since then? No, I mean, something did happen, though not recently. It's a long story. I don't quite know how to tell you. Where to even start? Relax. No need to rush. A while ago, I started noticing some changes in Jeff's behavior. His personality, he seemed to be changing right in front of me. Becoming someone else. How so? He stopped reading, forgot the title of his favorite movie. Even his musical taste changed overnight. Once, I said we should visit his brother's grave, and he told me that he'd been an only child. That's when I started thinking something bad was happening. Something insidious. And not just with Jeff. Notice any changes in yourself? After some time, on several occasions, my friends pointed out that I was acting strangely. Oh, that must have been hard. It was. You know, it's at times like those you start to question reality. So the whole time you knew what I could end up finding? I don't know who, how, or why, but they're changing us. That concealed room in our apartment. What about it? I'm sure I'd seen it before, but must have somehow forgotten. I find that terrifying. Mentioned any of this to Jeff? I tried. I did. But he's blinded to everything. He just laughed, said I was imagining things. He once brought up a vacation that we never went on. Swear to God. He went on about it in such detail, I almost started believing him. Could be just you who forgot. Maybe they just wiped the trip from your memory. Hell, I don't know anymore. Don't you get that? Haven't told me the whole story yet, have you? I saw a stranger in our apartment one night tinkering with the monitors. But I was in such a state by then that I didn't know if I could trust my own eyes. So you didn't do anything? I don't remember what happened. I talked to security the next morning. Find it strange you took this to security instead of your husband. I thought I was going insane. I wanted to see what was on the feeds first. There was nothing there, of course, so what was I supposed to tell Jeff? And then, the next day, I got a call. Who was it? Them. Whoever they are. There was a garbled voice on the other end. He never introduced himself. And? Cut some kind of deal with them? No. I was told that our perfect lives could fall apart at any minute. That I have my husband's safety to think about. After, there was no record of the call. It was as if it had never happened. So I'm begging you, V. Jefferson can't find out about any of this. Ever. His life depends on it. What if you're just saying what they programmed you to say? Just reading off a script based on thoughts planted in your head? All I know is, I love my husband, and I want him to be safe, and happy. Or that's what they want you to know. You know what Jeff will do if you tell him? I know my husband. He'll start looking on his own. He can't find out about this.
It'd destroy him. You knew who sent the intruder, but just strung me along anyway, Liz? I didn't have a choice. I didn't know what to do. Wanted everything to just go on and flow on, 'cause it was convenient. Convenient? I got the perfect life. Prominent husband. You don't lack for a thing. You think I'm having fun? You have no idea what it's like, living like this. But damn it, Elizabeth, you gonna ignore this? Somebody poking around in your heads. What choice do I have? To get myself killed? Or see my husband dragged away from me? Asking me to lie to my employer? I'm going to tell Jeff that SSI was spying for his rival, Holt. You just need to confirm what I say. And if I'm not on board? You have a choice. Just remember, any consequences will not be yours to deal with. Truly prepared to fire SSI? After the threats? It'd be brave, but risky as all get out. What they're doing to us is one thing, but when you found that concealed room, I can't accept strangers spying on us while we sleep. Not under my own roof. What difference does it make where? I'll take full responsibility for anything SSI goes on to do. I'm just asking you not to get Jefferson involved. I'll add a meeting in Reconciliation Park to Jeff's schedule. He'll be waiting. Since I can't know if I'll remember this conversation tomorrow, I'm counting on you not to forget what I asked of you. I won't. But that's all I can promise. Goodbye, V. Whole thing's fucked up, huh? Wouldn't want to be in her pants. Speaking of, overlapping memories, changing personalities. Remind you of anything? But hey, at least we know what we're up against. So, in my pants, what would you do? Some real rat bastards behind this. Someone's gotta take them down. Even by risking the Paralysis' lives? Fuck knows what kind of shit a mayor controlled by puppet masters could pull. But yeah, you could end up putting their lives at risk. Or not. Tough choice, V. Yeah? It doesn't matter what you tell him. It doesn't matter what you think of doing or do. You can't change anything. What? We know who you are. We know what you are.
We know what you want. You are playing with fire. Don't dare cross the line. Fuck. Hello, V. Need to talk. Yes, I know. Elizabeth filled me in. Sounds like I was right to hire a professional. Elizabeth, what did she tell you, exactly? Didn't get specific. Just that SSI was spying for that son of a bitch Holt. Guess you got more, though. SSI wasn't working for Holt. You're in deeper shit than you think. Meaning? They're in your heads, Jefferson. Yours and Elizabeth's. This some kind of chuckle-worthy metaphor? Strange dreams, partial recall, jumbled memories. It's not just stress and long hours. I don't know what you're trying to tell me, but I don't think I like where this is heading. Wake up! Your brain's a mess. Messier than the discount section of a beady smut hut. I'm not paying you to make up riddles for me, so get to the point. SSI's on the take of some unknown group that's out to control your lives. Know there's a concealed room in your pad? Out with it. They've got tech in there you wouldn't believe. These people know everything about you and your wife, watching your every move. Somebody's hijacked your life, reset your course, your career. I'll admit, there were a couple of fortunate coincidences, but... They forged your views, personality, even that skepticism that pisses me off so much. Clearly, what they want is for you to be their mayor, molding you like a clay figurine. Fuck. I need to remember who recommended SSI to me. Your memories? Can't even trust those anymore. If that's true, I'll never know what's real in my life and what's a lie, fabricated. Wait, the intruder. I have to find him! Got no idea how we go about doing that. First, I'll find him. Then I'll find whoever's behind this. Pull the curtain back on these motherfuckers and show them what's what. Worst thing anyone can do to a person is strip them of their sense of self. I'd fight back too. They've made me a winner. And they're gonna regret that. For now, I'll let them think they're pulling the strings. Good luck. My God. I have to tell Liz! Is there anything else I can do? You've done enough already, V. All that's left to do is wait. So what now? Still want to be mayor? Well, I'm not about to give up. I didn't run just to... I'll wait for my window, an opportunity, then make my move. Isn't that exactly what they want? Well, I'll give them more than they bargained for. And same with your Eddies. Take care, V. Good luck. And good night. So, thoughts? Somehow I doubt it's people who are behind this. So aliens? Very funny. You're too young to remember this, but not so long ago, people talked about rogue AIs prowling cyberspace. So, not aliens. Doesn't matter who. What matters is that guy decided to take up the gauntlet. My man.
Voilà, ce qui nous fait donc passer niveau 28, ce qui est très bien. Alors on va continuer sur la partie réflexe, histoire d'atteindre les fameux 16 qu'il nous faudra plus tard. De toute façon c'est celui-là qu'on veut maxer quoi qu'il en soit. Bon, pour l'instant on n'a rien débloqué de particulier et à 16 normalement on devrait avoir celui-là. Ouais, ça c'est très bien. Et celui-là est très bien aussi. Ceci étant dit, pour le moment, on n'a pas grand-chose de spécial à ce niveau-ci. En constitution avec le 10, on sait rien faire pour l'instant. En capacité technique, limite, on pourrait faire ça. Ouais. Ou celui-là. On va aller pour celui-là. Juste pour le principe, on va pas regarder s'il n'y a pas autre chose. Alors tant qu'à faire, on va prendre l'inventaire aussi, regarder si on n'a rien chopé de sympa, même si ce serait très étonnant. Alors effectivement, il n'y a pas grand chose de sympa. Non. En vêtements, est-ce qu'on a des trucs sympas? Oui, on a une nouvelle veste apparemment qui a l'air bien. Enfin, qui a l'air bien, esthétiquement assez crade, mais bon, bien on est en termes de stats. Il y aura toujours celle-là au niveau 30. Ah, mais celle-ci qui est mieux, qui sera peut-être moins dégueulasse. Ouais, allez, on va dire qu'il y a du mieux. Et celle-là, qui est peut-être encore mieux. Ah bah oui, celle-là encore sympa. Ça va encore. Alors ça c'est pas mal non plus. Oh bah est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Non. Pas rien d'intéressant en tout cas. Alors, regardons un peu nos quêtes. Donc on était où? Bah ouais, bon, on va rejoindre lui dans la soirée, ça sera très bien. Le lendemain, on ira voir eux. On va aller juste se caler devant la mission et puis après, je pense que je vais arrêter vu l'heure. S'arrêter ici, on reprendra ici probablement demain, peut-être après-demain, peut-être que demain je ferai un peu autre chose pour changer. Dimanche par contre c'est sûr, il peut plus avoir le stream. Bah voilà, donc on va sauvegarder la partie. Une petite double sauvegarde comme d'habitude. Donc voilà, bah vous étiez avec Kenzale, on était donc sur ma chaîne en train de regarder Cyberpunk 2077, on a fait essentiellement beaucoup de missions secondaires encore une fois. J'espère que cette séance vous a plu et que vous avez apprécié, comme il se doit, et qu'en même temps vous avez pu apprécier un peu le RTX et ce que ça donne essentiellement. Pour moi c'est joli, mais c'est pas non plus la claque de ouf. On va dire que même 100 c'est déjà pas mal comme jeu de base. Mais clairement c'est clair que le jeu sent qu'il a un peu plus besoin d'optimisation quand on active ce genre de carte, on va dire un peu plus nouvelle génération. On sent que c'est pas encore tout à fait bon. Le framerate n'est pas ultra stable. Mais bon, ça reste excessivement joli. Je crois qu'avec quelques optimisations, ça sera vraiment très sympa.
Enfin voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, à ceux qui jouent encore, bah bon jeu, à ceux qui bossent, bah bon courage pour demain. Enfin voilà, amusez-vous bien, ciao ciao.